Okay, today let's cook salted pichay and ground meat. Yan po, maggigisa na po tayo ng pechay and chingensai in Japanese, and in English is pichay, and also in English is pichay. I think pichay. And that's it. Nagisa na po. Ito po yung aking mga daily luto ng salted bok choy with meat pork. Yan po ang pabilisan kong menu sa bahay. Pag ako'y walang magawa na masasarap na ulam, ito lang yung mga pang bilis-bilis, quick menu in my day here in Japan. And that's me. That's it. Ayan po, galing po ako ng walk niya. Nag-walk ako sa park and then gutom na dahil naluto ko na ang aking salted bok choy meat ground with meat ground. Yan, sarap. Yummy. And yummy. Itadakimashita. And so, dahil maiksi lang ang aking bok choy meat ground meat. And next, I have my spring roll sprouts. Spring roll sprouts or toge na spring rolls with onion, garlic, potato, and ground pork. Tingnan nyo ang aking ginisang lumpia with toge and pork. Yun ang carrots. Nilagyan ko ng carrots and with toge. Slicing all the ingredients. Yan po, nag-slice ako dyan. Galing din po ako ng walk niya. Nag-walk din po ako sa park. Dahil every holiday or may time ako, nag-walk ako sa park. Walking in the park. And slicing all the ingredients. Have a look. Yan na po. Nahiwa na po ang potato, carrots, and onions. With konting bawang lang kasi medyo masarap sana ang bawang kasi lumaamoy kasi may work kasi ako niyan eh. Ayan po ang aking kusina, little kusina. Dahil po ang aking house dito ay bulok lang po. Pero yan na po. Kinigisa ko na po. Sorted all the ingredients. Have a look. Gisa-gisa lang po. And then, put the ground meat. Ginigisa ko po una ang mga potato para hindi po malata. Hindi po siya ma-overcook at maglumya ba. Nilalas ko po ang karne kasi ayaw ko madurog yung potato at saka carrots. Half cook lang sila. Yan, gisa-gisa. Andiyan po. Ito din po ang aking lumpiang toge with ground meat. Pang ano din to, pang pamadalian na menu. Ayan po yung toyo, black pepper, salted beans sprouts. Tama ba yan? Toge. And this is my simple spring rolls. And ayan na po, nagisa na po ng husto. And watch out, ibabalot ko na po siya irarap ko na siya sa wrapper. Yan po ang wrapper ko. 10 lang po yung gagawin ko, konti lang po. Watch, and then, pagkagisa, pinalamig-lamig ko muna ng konti. Para hindi maano yung pambalot ko. Ayan. Watch. Ayan na po. So, akala nyo, nagla-live kasi ako niyan sa kabila, kaya medyo dalawa po ang aking camera. And actually, I want to put my song, kaso lang next time na lang ha.
pakikinggan nyo yung aking original song. As please like, comment, and subscribe and share my channel. This is Janet25 Vlog here in Gifu City, Japan. And I am wrapping now my lumpiang toge with ground meat pork. Simple menu of mine. And please explore Japan or explore Gifu City. But now is my vlog is cooking tayo pag hindi tayo makapasyal. Yan po ang first fry spring rolls ko. Yan na po, ilan yan? 2, 4, 6. Yan na po, done na po ang 6 pieces. And then meron pang kasunod na ipapry kasi meron pang natirang 4. Yan. Medyo ayaw ko kasi ng maano yung kulay. Gusto ko mapula talaga siya, ma-brown siya talaga. Kasi para malutong. Ayan na po. Okay, Janet25 Vlog page in my Facebook. Please follow me on my Facebook. Follow me on my Facebook, Janet25 Vlog page. And that's the last one. And follow me also in my TikTok, Janet Sem. And this is the second fry. Yan na po yung last. And actually, ito po yung pagkagawa ko nung narap ko na sila lahat bago ko sila iprito. Ayan na po. That is my spring rolls toge with ground meat pork. Thank you for watching. And this is my yummy spring rolls. Hello. Okay. And let's eat. That's me. Pasensya na po, baliktad yung video ko. At si yummy lumpiang Shanghai or lumpiang toge. That's all. Thanks for watching and don't forget to subscribe my vlog. And peace I live with you, my peace I give unto you by John. See you next video. Thank you.